Jambo ambalo mimi nataka kusema kwa haya mambo yote ambayo yanasemekana ni ya kwamba sisi watu wa Nakuru tumemshukuru kiongozi wetu wa chama, former president. We have resolved that Nakuru will be fully represented, and this leadership are the ones who are going to organize from all our sub-counties, 11 sub-counties in Nakuru, so that we are fully involved in the cleanup of our party. NDC is the top organ of Jubilee party, and I'm sure it has been called to solve the wrangles that have been brought by some rebels trying to hijack the party, sponsored by our enemies, Kenya Kwanza regime. We are very grateful to Raila that he has put killing of democracy and interfering with the Jubilee as part of the items that we like the bipartisan team to address, because we have seen double speak in the leadership of William Samoei Ruto. On one hand, he is talking about improving democracy. On the other hand, he is killing democracy, buying our elected leaders from all the parties. That's not the way you build democracy. So Nakuru County leadership is very concerned about that. Siku ya leo sisi watu wa Nakuru tuliitwa na chairman wetu hapa, na kama mnavyojua mimi ni mtu wa Nakuru, ameniita pia ili tuje tujadiliane mambo ya kuenda katika mkutano wa NDC. Hatukufika hapa tuseme wale wasiende au wale waende, hapana. Na tuliingia hapa kwa sababu ni chairman wetu alile Twitter. Kwa hivyo wale ambao tuko hapa ni wale kabisa ni watu wa Jubilee, kwa sababu tunajua chairman aliyetuongoza hata wakati wa mbeleni, hata wakati wa uchaguzi alituongoza na bado anatuongoza. Kwa hivyo tulimtii, tukaja tumsikize. Jambo ambalo mimi nataka kusema kwa haya mambo yote ambayo yanasemekana ni ya kwamba sisi watu wa Nakuru tumemshukuru kiongozi wetu wa chama, former president Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa nini tumemshukuru? Tumemshukuru kwa sababu tunaona chama chetu kimeingiliwa na wale ambao wanataka kutugawanya, wale ambao wanataka chama kisabaratike, wale ambao wanataka chama kiuawe, na zote wale wanasumbuza lugha yao, wale wanasumbuza lugha yao. Huyu anasema ni wa Jubilee, yule mwingine anasema ni wa Jubilee, yule mwingine anasema ni wa Jubilee, na nusu ni wa UDA, kwingine wa Kenya Kwanza. Kiongozi wetu wa chama akasema haya mambo yote tuache, jooni tusemezane, jooni katika mkutano wa NDC, zote viongozi tukutane huko, tusemezane ili tuweze kuunga chama chetu, kukipatia mwelekeo, badala ya vita vingi, tuachane na vita vingi. Kwa hivyo sisi tunaenda huko ili tupate mashauri ya kiongozi wetu, na pia kama kuna uchaguzi tutakaofanya huko tutajulia huko. Kama kuna watu wengine walienda UDA na Kenya Kwanza na sasa wanasikia Jubilee inaitwa wanataka kuja tena wawe viongozi, tutawaambia kaeni pale mlienda, na wale walikaa Jubilee wakae Jubilee, tuonanie huko mbele. Vile vile tunataka kusema wazi, chama cha Jubilee lazima tukiamushe. Kwa nini tunakiamusha? Ni chama ambacho kilikuwa kimeunda serikali na tukajua ya kwamba kilizabadilika, yani kilizabaratika kwa sababu ya watu wachache waliopewa mwongozo pandi, wengine pesa, wakanunuliwa, wakaua chama chao. Nataka kusema chama cha Jubilee hakijakufa. Chama cha Jubilee kiko macho, kiko uhai, na tunajua na tuna imani
na waandishi wa habari mtakuja kujua kama ni ukweli au si ukweli. Ni chama gani kitakachokuwa chama chenye nguvu kuliko hata Kenya Kwanza? Ni chama gani kitakuwa na nguvu? I'm telling you and take it from me. Chama cha Jubilee kitakuwa chama chenye watu na kina watu, na watu wamekubali kukaa ndani ya chama cha Jubilee. Lakini tunavyosema ni kwamba kwa sababu kiongozi wetu ametuita, sisi hatuendi huko vita. Wale ambao wanapewa pesa hapa waje huko na mawe na vita na nini, hatuendi huko vita. Tunajua kuna serikali ambao ukiwa unaenda mkutano shati ikulinde kwa sababu ni mwana Kenya. Hata si ni wana Kenya, wana Jubilee, na lazima tulindwe na serikali, tuende tufanye mambo yetu huko, lakini si mambo ya vita. Ngoja siku ya Jumanne twende NDC yetu, Jumatatu twende NDC yetu. Wale ambao wana mikutano yao huko, tafadhalini vijana, viongozi ambao mko huko, Uhuru alisema tukutane Nairobi. Na kama mungejua mungeenda kufanya mikutano yenu huko, mungekuja hapa, kwa sababu mwenyekiti wetu ambao tunamtabua hata Nairobi anaitwa Gichuru. Kama huko ndani ya register ya Gichuru, utaingia huko na jia gani? Kama huko ndani ya register wa Singishu, chairman wa Singishu, utaingia namna gani? Kama huko ndani ya register ya watu wa Nyeri, utaingia namna gani Kanini Kega? Kama huko ndani ya register yatu ya Mombasa, utaingia huko NDC namna gani? Kila sehemu ina viongozi wao. Tulikuja kwa huu mkutano kwa sababu tuliitwa na kiongozi wa na hatutaki vita. Hata tukienda hatutaki vita, tunataka amani. But we are ready, na tuko tayari kufanya siasa. Kama siasa ni ya tuharibu, basi tutajaribu kutengeneza siasa iwe mzuri, tuharibu yeye ninyi mnaweza kuharibu. Mungu awabariki sana, tuko pamoja, tutaendesha pamoja, na mimi naomba watu wa Rift Valley na watu wa Nakuru na watu wa Kenya kwa jumla, tuchukue umoja wa kitaifa. Tuwe wazalendo wa kitaifa. Serikali ambayo inaongoza, wache iongoze kwa sababu iko ndani ya kiti. Tuna shida gani na hiyo serikali ambayo inaongoza? Lakini tuna shida na yeyote ambaye hata akiwa ndani ya hiyo serikali atakaingilia nini mambo ya Jubilee. Jubilee is a party, a national party, registered as a party. We want to remain in Jubilee. You stay in your party and in your government, we have no problem. Na tutawa support, and we shall pay tax. Lakini sisi tax ya kuongeza mpaka mwananchi amenyongwa hata tumbo. Ukiangalia mama kama huyu tumbo imekwenda ndani. Kwa sababu ya njaa. Any person, a member of Jubilee, is free to visit Mr. Kioni. But taking leadership is a different issue. We know there are people who are ambitious. If they are promoting Jubilee ideals, we have no quarrel with them. But as far as we are concerned, they can say whatever they want. If they are talking about Jubilee, building Jubilee in the grassroots, we have no issue with them. It is an open secret. NDC has been called because of the wrangles and the interference of our party by Kenya Kwanza. I believe the NDC is going to clean up and address the issue of those rebels, because they are rebels. They are being sponsored to kill our party, and we are not going to allow it. Na watu wote unaona wanayuba tu kelele na huko, wote watarudi nyumbani. Kwetu ni Jubilee. Hii watu usiulize na musichike mambo yao. Wote hata Kanini atakuwa hapa. Kwa hivyo sisi kama Jubilee, na mimi nataka kuambia Mkikuyu yote pali haiko, arudi nyuma miguu mbili, ajue Jubilee ni kitu gani. Wale wengine tunasikia unasema hapa Nakuru, they are just with us. They are calling us here, and we are telling them we shall join them to come together so that we can work as Jubilee, as one team. Na Jubilee watu wanasema imekufa, mtachanga. People even UDA, they are coming back at a speed. Ni mawe tunawawekea kwanza, watikuja na hiyo matope kutupaka. Kwa hivyo hata watu na washunga wakuje nyumbani, watarudi nyumbani tu. Kwa hivyo sisi kama wana Jubilee Nakuru, we are prepared to go to NDC, na our former president ndio chairman wa hii amepanga, na ukiona akiita nini hii NDC ni kujua chama isikufe, na haitakufa juu chama haitakufa juu ina viongozi, na kitu kina viongozi hakiwezi isha.
Asante sana. Majina yangu ni Joel Maina Cairo. Leo nimejumuika na wenzangu hapa kutoka sub county hizo ambazo zimesemekana 10 ambazo zimekuwa 11 ambazo zimewakilishwa katika mkutano wa leo, kupanga mkutano wa NDC ulioitwa na kiongozi wetu ambaye si mwingine ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na sisi tunaenda hiyo NDC, nimesikia ukiuliza swali, tunaenda kuidhinisha hiyo yale ambao tumesikia kuwa ati kuna mama anaitwa Sabina Chege eti anataka kuwa ndio party leader. Tunaenda kumwambia sisi tunajua party leader wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta na wale wengine ambao pia watapatiwa ofisi siku hiyo. Kwa hivyo tumesikia tetesi kidogo, na tunajua kuna watu wanapanga njama ya kuleta delegates bandia kule Bomas of Kenya. Tuko tayari, tumejua mikakati hiyo na tumejipanga pia. Wasidhanie pia sisi naye hatuwezi kujipanga. Tumejipanga katika kuhakikisha kuwa delegates wetu wamefika na wako salama. Nikimalizia, kuna mambo ambayo imesemekana hapa. Kuna wengine ambao hapa Nakuru walifanya uchaguzi ambao sijui uliadhinishwa na nani. Manake wakati huu Jubilee haijaitisha uchaguzi kwa any branch in the Republic of Kenya. Na vile chairman wetu amesema ofisi ya SSG iko open. Hata nyinyi waandishi wa habari leo mkitaka kwenda kumuona mtamuona. Kwa hivyo wale wenzetu ambao wako na sisi kama tuko nao barabara moja, wawache kuleta mgawanyiko, tutembee kwa barabara moja, tumalize hii vita yetu moja ambayo tuko naye ya tarehe 22 ya NDC. Ukileta mgawanyiko hapa chini na kuna mgawanyiko kule juu, inamaanisha wewe kuna njama unachezea mchezo wa timu nyingine tofauti. Na timu ambayo sisi tunacheza hapa, sisi tukiwa wote tunasema ni timu ya Uhuru Muigai Kenyatta na SD wake Jeremia Kioni ambaye ni SD wa party yetu ya Jubilee. Leo tunayo furaha mwenyekiti wetu Bwana Gishoru kwa kutujumuisha pamoja, huku tukiitikia wito wa kiongozi wa chama cha Jubilee wa kitaifa Bwana Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikuwa ni rais mstaafu. Aliitana NDC. Nasi katika Nakuru tunasema NDC ni safisha NDC. Tutaenda hiyo NDC kama tulivyopangwa na mwenyekiti wetu, na lengo ni moja. Malengo mengine tutapewa. Lengo letu la kwanza ni kama walivyosema watangulizi wangu, ya kwamba wale ambao wamefanywa waragai kwa mlango ya nyuma, akina Kanini Kega, akina Sabina Chege, siku 22 ndio mwisho wenu katika chama cha Jubilee. Tunaenda pale na tutatumia haki kuhakikisha kwamba tumeonyesha mlango na muende chama ambacho nyinyi mlijiunga nacho, chama cha Kenya Kwisha. Sisi katika Nakuru kama tulivyowakilishwa hapa katika sub county zote 11, lengo letu ni hilo moja, na wito wetu na msimamo wetu unajulikana ya kwamba tuko ndani ya Jubilee na hatuyubi kushoto, kulia ama katikati. Tumesimama wima nyuma ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na tunafahamu Kenya Kwisha lengo lenu ni kuvihujumu vyama vyote vya kisiasa nchini Kenya, kibaki kama kilivyokuwa chama kimoja hapo awali, miaka ya hapo awali. Tunafahamu hiyo ni lengo moja ambao mko nalo la kuharibu vyama vyote vya kisiasa nchini Kenya, na sisi kama Jubilee hatutakubali. Tuko gangari, tuko imara kabisa. Ama hamko imara? Na lengo yetu moja ni kama vile chairman wetu amesema na viongozi wengine, at we need to have the NDC that is supposed to happen on 22nd. Na lengo yetu moja kwanza ni kusafisha hii chama, because we are aware that Kenya Kwanza, they are very keen on killing party democracy in this country so that we get to one party rule, which is very unfortunate. Na sisi tunakumbuka rais ambaye yako kwa kiti saizi alikuwa anasema he's very keen on having a very strong opposition. So we are very worried by the double speak. Na ndio unaona sasa tumeamua na tunajua, we are very much aware that the faction that is fighting the real members of Jubilee Party, we know the sponsors, and that is why we are saying sisi tuko tayari kama Nakuru County, na tuko tayari na kila kitu, na tunasema hapo ndio tutajua wale wenye chama ni gani. Kwa hivyo to us, all of us, tunasema wale ambao wametoka wajue chama zetu iko imara na itaendelea. My name is Rahab Kamau from Nakuru Town West. Regarding the NDC that we have in Nairobi on 22nd, I want to say this, and I want to talk about women. We women,
let us not be convinced by these cheap lies. I'll call them cheap lies. Because number one, there are people who are going around the country asking for ID numbers and mobile numbers plus their names. Then after they ask, they tell you on that day we are sending you some money so that you come for the national delegates. We are very much aware that it is to counter the goodwill of the NDC. And the goodwill of this NDC, it is to clean up. And we are ready to follow and to listen what our party leader is going to tell us and the directions that we are going to take. We are ready also to fight against those who are being corrupt so that they can fight down. You can imagine a party like Jubilee, we are fighting from within, whereas we have other very stable parties and they are ready to be led by their party leader. Why are we fighting? In Nakuru here, we should not even fight, and I would request those that we are fighting with, because anybody is free to go to the national office and the headquarters and sit down with the SG and even sit down with our party leader. Nobody will question you that. But the thing, as it has been said by our chairman, he has said very clearly, until I give out the go-ahead of those people who are supposed to participate in the national delegates, those are the people that will be in that bomas, and those are the people that are going to represent the party. So my request and my wish is, don't you be cheated, don't you be told that give out your number, give out your ID number, let me have your name, then you'll be sent 500 only to be told on that very day, very morning, that you are not going anywhere. If you are not going to follow our chairman here, and it is good that we even have our national representative, if you are not going to follow the team that is here that is representing the 11 sub-counties, I don't